மூத்த குடிமக்களுக்கான எளிமையான வகையில் மின்னணு வாழ்வாதார சான்றிதழ் உருவாக்குவது குறித்த பயிற்சியும் விளக்கமும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சார்பில் வழங்கப்பட்டது. காரைக்கால் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சார்பில் நவம்பர் 23ஆம் தேதி நடத்தப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியை கொண்டு எப்படி எளிமையான வகையில் மின்னணு வாழ்வாதார சான்றிதழ் உருவாக்குவது என்பது குறித்து SBI வங்கி அதிகாரிகளால் மூத்த குடிமக்களுக்கு பயிற்சியும் விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான மூத்த குடிமக்கள் பங்கேற்று நேரடியாக பயன்பெற்றனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்க முதுநிலை ஆலோசகர் ரமன்ஜீத் அவர்கள் பங்கேற்று ஓய்வூதியதாரர்களின் பல்வேறு ஐயங்களுக்கும் விளக்கமளித்தார். Today we have come with the specific objective of spreading awareness about how to generate digital life certificates through face authentication. Earlier, I know all of you would be aware that when the life certificates were required to be given in November every year, the pensioners had to queue up outside banks, post offices, service centers, and it was very inconvenient, especially for the pensioners who were of good age or who were not keeping well. Coming to the bank just to give a life certificate and standing for hours was, I think, like a nightmare. In 2014, the Government of India and the Honorable Prime Minister, we started the Digital India campaign to make it a Digital India. And as part of that Digital India, we thought of digitizing the giving of life certificates. Initially, we started with the biometric, where you just give a thumb impression and UIDA verifies it and your life certificate is generated. We subsequently went to use of iris scanners, but both these required external devices. It was not possible for pensioners to do it at their home, although some of them have done. So you will be very, very happy to know that last year, in the month of November 2021, our Honorable Minister of State, Dr. Jitendra Singh, he inaugurated a new technique which has been developed by DOPPW along with MIT, technique of giving life certificates using Android phone. We will explain the technique to you. It's very simple. You just have to have an Android phone. No other device is required. You can generate it yourself. Someone can generate it for you. You can generate for others. It is that simple. So today we will be teaching you that technique and explaining, and anybody has any queries, you all can always come back to us. In addition, our department has put up on their website, on Pensioners Portal, 2 videos. One video is in English, one is in Hindi. It explains the step-wise process. I think, sir, we are running that. The State Bank of India, while organizing, have very kindly put up those videos. You all can easily see them and understand the entire process of how to generate life certificates using your Android mobile phone, sitting at home and doing it. இதனோட முக்கிய நோக்கம் வந்து எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பொதுவாக என்னென்னா பென்ஷன் தாஸ், அதாவது ஓய்வூதியர்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, வயசானவங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நிறைய வேலை செஞ்சு நாட்டுக்காக நிறைய சேவை செஞ்சு சர்வீஸ் நிறைய நீங்கள் மக்களுக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நிறைய செஞ்சுட்டு ரிட்டையர் ஆகிட்டு இந்த வயசான காலத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த ஓய்வூதியம் சிரமம் இல்லாமல் கிடைக்கணும். அது இல்லாமல் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கொடுக்க வேண்டிய அந்த லைஃப் சர்டிஃபிகேட் வந்து தேங்க்ஸ் டு கோவிட் வந்த பிறகு நிறைய டிஜிட்டலைசேஷன் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. முன்னாடிலாம் சாதாரணமாக ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்து பேமெண்ட் பண்ணுறதோ இல்லாட்டி அதெல்லாம் இப்போ எல்லாமே கூகுள் பே, ஜிபே, அது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நம்ம கவர்மெண்ட்டும் வந்து டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ணுறதுனால இந்த லைஃப் சர்டிஃபிகேட் ப்ராசஸும் ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சி தான் இந்த இனிஷியேட்டிவ் போன வருஷம் நவம்பர் மாதம் ஆரம்பித்தாங்க. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. சில இடத்துல சில டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்குது. அதை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறது, சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக டீமே வந்திருக்கிறாங்க இங்கே. ஸோ எங்களுடைய வேண்டுகோள் என்னென்னா, சிரமப்பட்டு நடக்க முடியாமல் ரொம்ப வயசானவங்க வந்து வேற ஒரு துணையோட காரில் ஆட்டோவில் வந்து சிரமப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸ்மார்ட் ஃபோன் எல்லார் வீட்டிலையும் இருக்குது. அதில் ஜீவன் பிரமான் ஒரு
ஆப் இருக்குது கூகுள் பேப்பரு. அந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் வீட்டில் இருந்து எனி டைம் கொடுக்கலாம். அதை மாதிரி ஒரு வசதி இதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த முகாமுடைய நோக்கம் என்னென்னா, இங்கே வரவங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துருந்தா பரவாயில்லை, கொடுக்காதவங்க இந்த முகாமில் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். இதை நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கோ இல்லை உங்களுடைய சக ஊழியர்களுக்கோ நீங்கள் இதை பகிர்ந்துக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா, இந்த வருஷம் இல்லாமல் அடுத்த வருஷம் இன்னும் சுலபமாக உங்களுக்கு இந்த வாழ்நாள் சான்றிதழ் கொடுக்கக்கூடிய ஏற்பாடு தான் இந்த முகாமினுடைய நோக்கமே. இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்படுறீங்களோ அந்த பயன்பாடை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு பகிரும்போது எங்களுடைய நோக்கம் முழுமை அடையும். அதுதான் எங்களுடைய முழுமையான குறிக்கோள். அடுத்ததாக இன்னொரு ஸ்டால் போட்டிருக்கோம். ஆதாரில் உங்களுக்கு ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணணும், அதாவது நேம் சேஞ்சோ அட்ரஸ் சேஞ்சு மொபைல் சேஞ்சு ஏதாவது பண்ணணும்னா அதையும் நீங்கள் இங்கே பண்ணிக்கலாம். அந்த முகாமை இங்கே ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். ஸ்லைடில் நாங்கள் ஆல்ரெடி இங்கே போட்டிருக்கோம் இந்த ஆப் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும், என்ன ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதையும் இங்கே நாங்கள் ஒரு டெமோ காட்டுவோம். தயவுசெய்து இதை பயன்பெற்று மற்றவங்களுக்கும் நீங்கள் தகவல் மூலமாக தெரிவிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். With a view to enhance the ease of living of pensioners, the Government of India has introduced a number of measures. One of the measures is to start giving their life certificates in a digital mode. With this in view, the Department of Pension and Pensioners Welfare has started the technique of generating life certificates through face authentication method. This technique was inaugurated in November 2021 by the Honorable Minister of State Dr. 𝐃𝐶, keeping in view the Government of India's Digital India initiative. In this, the way of giving the life certificate has been greatly simplified, and a pensioner can give this certificate from the comfort of his home using an Android mobile. No external device is required. He needs to have an Aadhaar number, an active Aadhaar number, where his face profile is matched, and accordingly the digital life certificate is generated. It is sent to his pension disbursing authorities. It is updated in the records, and the pension thereafter continues for the next 1 year till the time for the next digital life certificates. That's it. So I think this will greatly enhance the ease of living of pensioners. To help spread the awareness and for publicity, the department has organized a nationwide campaign in the month of November 2022 at 37 locations all across the country. Teams from the Department of Pension and Pensioners Welfare are visiting these sites and helping pensioners by spreading the awareness and giving due publicity to this scheme. This is the Karaikal chapter of this movement, of this campaign, and we are really happy to see the turnout of pensioners here. All of them have come today. They have learned the technique, and I'm sure they will be spreading the message to enable more people to do this. In addition, I just want to add that to make it easier for pensioners for their recall and to help them, the department has uploaded 2 videos on their website on the pensioners portal. One video in English, one in Hindi. The pensioners can very comfortably see those screenshots and understand the process again if they want to recall or revise even after we have held these camps. So we believe this is going to be a huge success, and there will be a time when pensioners no longer need to visit the banks and stand in long queues, which was very cumbersome, especially for the old and sick and incapacitated pensioners, but they can give their life certificates from the comfort of their homes. இங்கு இன்று காரைக்கால் கிளையின் சார்பாக ஓய்வூதியர்களுக்கு டிஜிட்டல் லைஃப் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்ற ஒரு முகாமை நாங்கள் இன்று ஆரம்பித்துள்ளோம். இந்த முகாம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய இனிஷியேட்டிவ் இது. இந்த முகாமில் என்ன ஒரு முக்கியமான அம்சம்னா, இவ்வளோ நாளாக லைஃப் பென்ஷனர்ஸ் எல்லாருமே லைஃப் சர்டிஃபிகேட் எப்படி தராங்கன்னா பிரான்ச்சஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க. ஆனால் இந்த முகாம் வழியாக அவங்க டிஜிட்டல் மூலமாக ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அதிலேருந்து அவங்க லைஃப் சர்டிஃபிகேட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஒரு வசதியை பெரிதளவாக மேலே கொண்டு வரணுன்ற ஒரு நோக்கத்திலோட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பல இடங்களில் இந்தியா முழுக்க இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஆரம்பித்த ஒரு இடத்துல தான் இப்போ காரைக்கால்லையும் நாங்கள் பண்ணுறோம் என்று. ஸோ இதனுடைய முழு சலுகையும் இதனுடைய பயனையும் அனைத்து லைஃப் பென்ஷனர்ஸும் இங்கே அடையிறதுக்கு எல்லாருமே இங்கே வந்திருக்காங்க. பெரிய திரளாக இங்கே கூடியிருக்காங்க. இதனுடைய அம்சங்களை கூறுவதற்காகவும் இதனுடைய டிஜிட்டல் லைஃப் சர்டிஃபிகேட்டோடைய
லாபங்களையும் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தையும் அவங்க அறியறதுக்காகவே இந்த முகாமை நாங்கள் இன்று துவங்கியுள்ளோம். இதை அனைவரும் பயன்படுத்துமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். என் பேர் எஸ்விஆர் கிருஷ்ணன். நான் எக்ஸ்-ஆர்மி, காரைக்கால் எக்ஸ்-சர்வீஸ்மேன் அசோசியேஷன் செக்ரட்டரியாக இருக்கேன். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இதை மொபிலைஸ் பண்ணக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. நிறைய பேருக்கு விவரம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கெலாம் ஒரு அவேர்னஸ் கிடச்சிருக்கு. நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் பிரணாமெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க, லைஃப் சர்டிஃபிகேட்டுக்கெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. ஸ்டேட் பேங்கை பொறுத்த மட்டும் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மிச்ச பேங்க்ஸில் ஒரு சில ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸ்டேட் பேங்கை பொறுத்த ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் எல்லாரையும் ஒத்துழைக்க கேட்டுக்கிறேன். என் பேர் கோதண்டபாணி, ரிட்டையர்ட் டிஃபென்ஸ் பென்ஷன், எஸ்பிஐலேருந்து ரிட்டையர் ஆகியிருக்கேன். இந்த ப்ரோக்ராம் சீனியர் சிட்டிசனுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஏஜ்டு பென்ஷன்ஸுக்கு ரொம்ப கிஃப்டட் தான். என்ன முன்னெல்லாம் பேங்க்குக்கு வருவோம், ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணி கொடுப்போம், கவுண்டரில் நிற்போம். இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ இந்த டிஜிட்டல் லைஃப் சர்டிஃபிகேட் உண்மையிலே ஒரு காட் கிஃப்ட் தான். ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் உள்ளவங்க வீட்டில் இருந்தே எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா ஸ்கேன் பண்ணி முடித்த அடுத்த செகண்டை உங்களுக்கு அப்டேஷன் ரிசல்ட்டே வந்துடுது. ஸோ அதனால் தே ஆர் ஹாப்பி. முன்னெல்லாம் ஃபார்ம் கொடுத்தோம்னா ஐயோ வருமோ வராதோ, அப்டேட் ஆகிடுச்சோ, பென்ஷன் அடுத்த மாதம் வந்தால் தான் ஒரு நம்பிக்கை வரும். இப்போ அது எல்லாத்தையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தவிடுபடி ஆக்கிடுச்சு. ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு சிஸ்டம். வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. இந்த ஒரு சிஸ்டம் ஸ்டேட் பேங்கில் அரேஞ்ச் பண்ணுறது வித் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி ஃப்ரம் த பென்ஷனர்ஸ் சைட். தேங்க்யூ. ராஜகுமாரன், ரிட்டையர்ட் ஹெட் மாஸ்டர்ஸ். சார், இது பென்ஷனர்ஸ் கிடைக்க ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் சொல்லலாம். ஏன்னு கேட்டாக்கா அந்த 85க்கு மேலே 80க்கு மேலே உள்ளவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். பேங்க் வர்றது, அந்த கவுண்டர் போய் அவனால் முடியல அவங்களால. ஆனால் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டிவ் வெரி ரொம்ப எல்லாருக்கும் சாதகமாக நல்லா செய்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த மேனேஜர், சீஃப் மேனேஜர் ரொம்ப வெரி வெரி கைண்ட் ஆஃப் எவ்ரிபடி. அதனால் இதுமாரி ஸ்கீம் வீட்டிலேருந்தே நாங்கள் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எல்லா பென்ஷனர்ஸுக்கும் பென்ஷன் நிறைய பேர் வர பென்ஷன் அதிகமாகிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா ரிட்டையர்ட் பீப்புள் அதிகமாக பென்ஷன் அதிகமாகிட்டே இருக்காங்க. அதனால் இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வெரி வெரி குட் திங் டூயிங் தி வெரி குட் திங். ஐ அப்ரிசியேட் தி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, தி மேனேஜர் அண்ட் their colleagues. Thank you very much. காரைக்காலை தொடர்ந்து புதுச்சேரியிலும் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மூத்த குடிமக்களுக்கான மின்னணு வாழ்வாதார சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சார்பில் ஜிப்மர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் கலையரங்கில் 24/11/2022 அன்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக ஜிப்மர் மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் எல்.என். துரைராஜன் அவர்கள், மூத்த குடிமக்கள் முதுநிலை ஆலோசகர் திருமதி ரமன்ஜித் கவுர் அவர்கள், மத்திய அரசு ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியர் நலத்துறை கூடுதல் இயக்குனர் திருமதி மஞ்சு குப்தா அவர்கள், ஜிப்மர் ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்க தலைவர் லயன் கே நடராஜன் அவர்கள், செயலாளர் நா. விஸ்வநாதன் அவர்கள் உள்ளிட்ட வங்கி அதிகாரிகளும் ஊழியர்களும் ஏராளமான மூத்த குடிமக்களும் பங்கேற்றனர். And I'm indeed glad that the Government of India has taken this initiative of bringing about face authentication of life certificate. And in this regard, the Ministry has deputed officers and the State Bank of India Puducherry branch, in association with Jipper branch, are conducting this program to inform people about this new facility. I'm not yet a pensioner, but I am the son of a pensioner and now a family pensioner who is 84 years old.
And every year, we used to face this problem of life certificate because she depends on me. I have to take her to the bank and get the life certificate verified on a working day, prime time, 10 to 4. And that was often a difficult job, and she felt embarrassed asking me, and I had to give her an appointment to my mother. A few years ago, Government of India introduced Jeevan Praman. Jeevan Praman ஒரு facility கொண்டு வந்தாங்க, linked with Aadhaar, but that required fingerprint machine in the house or an iris scanner. நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன், அந்த fingerprint machine வீட்டிலேயே பண்ணணும்னா என்ன விலை ஆகும்னு 3000 ரூபா. UIDA compatible fingerprint reader was about 3000 rupees. So I said, okay, I would take a leave at some point in time and take my mother. Government of India is doing various measures to make life easier for pensioners, especially the senior pensioners. இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாதத்திலேயே above 80 years citizens can get their life certificate done in the month of October. இன்னும் பேப்பரில் வந்தது, நான் பேங்க்குக்கு அழைச்சிட்டு போனேன் அம்மாவை, எங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரலை, பேப்பரில் வந்திருக்குன்னு தெரியும், எங்களுக்கு ஆனால் எனேபிள் பண்ணல வெப்சைட்டில். நான் they said it has not been enabled in our website, so I went back home. I thought, let me give one more try on Jeevan Praman, and this time I was very surprised that they said face recognition. And so I took my mother's photo, OTP, Aadhaar, all that. Inside the house it didn't work. I'm sharing with you this. உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், ஏன்னா லைட்டு அழகாக இருக்கணும், very good lighting. I took my mother out into the garden, bright light, took a photo. Within minutes, her life certificate, digital life certificate was on my phone. I have taken a printout and given it to her. So even before the officers came here, இந்த வசதி வீட்டில் நல்லா லைட் இருக்கணும், பகலில் வெளியில் போனீங்கன்னாக்கா அங்கே ஃபோட்டோ எடுக்கிறது பெஸ்ட்டு, இதை பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்கள். அதை பற்றி விவரம் இன்னும் சொல்லுவார் நம்ம ஆஃபீஸர்ஸ். They will explain more about these. But this is an incredible, a fantastic facility for senior citizens. It can be done on a Sunday. So it's really nice that State Bank of India, in association with the central government, has organized this function. I wish this function all success, and I request all of you here to seek clarification. Some of the people I met when I came into the hall, and I've been in the hall for the last half an hour, state government pensioners are also here, madam. I don't know whether this is UT government of Puducherry. I don't know whether this is applicable to them, but if it is there, then it will be really, really a boon. இது வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் நம்ம பென்ஷனர்ஸ்க்கு. So with these few words, I thank the Government of India, State Bank of India for organizing the function. Thank you very much. Today's objective of today's meeting is to make everybody familiar with the face authentication technique. As you're all aware, life certificates are required to be given in the month of November every year for continuation of pension. So earlier and probably even today, many pensioners go to the banks, service centers, they stand in long queues and they have to submit their life certificates, they give it in physical form. It can be very cumbersome, it can also be a little difficult, especially for the pensioners who are very old, who are not well, and who do not have a support system to take them to the bank. So it can really be difficult for them. I know because my father is also from the, he's a defense pensioner, and I really understood every time the month of November used to come, this thing used to come, you know, like, oh my God, now we have to go and give the life certificate, and it will be a huge problem. So keeping this in mind, and also to enhance ease of living of pensioners, the Government of India launched in the digital initiative, the Honorable Prime Minister took forward the, making India a digital country. So we started with digital life certificates in 2014. Initially, we were using the biometrics where you give your thumb impression. You would all be aware of that. You require to have a biometric device for that. That was one. It was also followed with the iris scanner where you can scan the iris and get it verified from the UIDAI database. These required external devices. And many times where the external device is not available, the pensioner still had to go to a service center or take the help of the associations.
So bearing that in mind, the Department of Pension and Pensioners Welfare, along with MITI, last year they developed a new technique called the face authentication technique, which was inaugurated by the Honorable Minister of State, Dr. Jitendra Singh, in November 2021. In this, we do not need any external device. All we need is an Android mobile. It is very simple. The DLC is generated within 1 minute. We'll do some case studies today, and I'll show you how it is done. It's very simple. The first is, there's something called the Aadhaar Face RD app. This is very important. Google Play Store, you go to Google Play Store and just put in Aadhaar Face RD and download it from that. You can just download that. It gets installed on your phone. It is visible only in the settings. See, when you go to your settings on the phone, no, there's a place called settings, go there. You'll find it over there in the settings when you go to the various apps. So you'll find it, Face RD gets installed in your settings. It will not be visible on the phone as a downloaded app. It's there in your settings. முதல் ஸ்டெப் வந்து நம்மளோட எல்லாரும் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வச்சுருப்போம். அந்த ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் ஆதார் ஃபேஸ் ஆர்டி அப்படின்ற ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணணும் ப்ளே ஸ்டோர் ஃப்ரம் த ப்ளே ஸ்டோர். ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு அதிலே கூகுள் ப்ளேயில் போகலாம், இல்லை ஆண்ட்ராய்டில் போகலாம். ஆண்ட்ராய்டு யூசர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த ஆப் அவைலபிலிட்டி இருக்கும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது, ஆதார் ஃபேஸ் ஆர்டி அப்படின்ற ஆப் டவுன்லோட் பண்ணணும். தென் செகண்ட் ஸ்டெப், அது நம்ம நார்மலாக இப்படி வாட்ஸ்அப்போ அதை மற்ற ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி அது வந்து நம்மளோட டிஸ்பிளே ஒரு டெஸ்க்டாப் ஐகானில் விசிபிலிட்டி இருக்காது. பட் அட் த பேக்ரவுண்டில் அந்த ஆப் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? இட் வில் பி ரன்னிங் அட் த பேக். நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு அதுக்கு கேமராக்கு மட்டும் பெர்மிஷன் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ரூல் அந்த சார் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க, அந்த கேமராக்கு மட்டும் போய் நம்ம ஆப்ஸில் போய் பெர்மிஷன் கொடுக்கணும். பிகாஸ் அது உங்களோட கேமராவை ஆக்சஸ் பண்ணி தான் உங்களோட கண் விழிகளை வந்து கேப்சர் பண்ணும். அதனால கேமராக்கு வந்து ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள். ஓகே. தென் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து ஜீவன் பிரமான் அந்த சைட்டில் போயிட்டு https://jeevanpraman.gov சைட்டில் போயிட்டு இந்த ஃபேஸ் அப்ளிகேஷன் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும். நீங்கள் போனாலே இந்த ஃபார் மொபைல் ஆப்னு இருக்கும். அதில் செகண்ட் இது டவுன்லோட் ஜீவன் பிரமான் வெர்ஷன் 3.63 ஆண்ட்ராய்ட் ஃபேஸ் ஆப். இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். இது வந்து நம்மளோட தேர்ட் ஸ்டெப். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப். இந்த ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்னென்னா, இதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு இமெயில் ஐடி வேணும். உங்களோட பர்சனல் இமெயில் ஐடி தான், மேண்டேட்ரின்னு கிடையாது. வீட்டில் உங்களோட சன், டாட்டர், கிட்ஸ், கிராண்ட் சைல்டு யாரோட இமெயில் ஐடினாலும் ஆக்டிவாக இருக்க இமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். ஏன்னா ஒரு லிங்க் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிங்க் வரும். அந்த லிங்க்கை அந்த இமெயில் ஐடி என்ன இமெயில் ஐடி ஸ்பெசிஃபைட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு தான் லிங்க் வரும். அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஏன் இமெயில் ஐடிக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக? ஏன்னா நிறைய இப்போ ஃப்ராட்லண்ட் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. ஏதாவது லிங்க் கிளிக் பண்ணி மிஸ்யூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த சைட்டில் போயிட்டு ஆக்டிவாக இருக்க உங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு ஸ்பெசிஃபிக் லிங்க் வரும். இட் இஸ் செக்யூர்டு, HTTPSன்னு இருக்கும், செக்யூர்ட் சைட்டு. அதில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிடலாம். சரிங்களா? நீங்கள் என்ன இமெயில் ஐடி கொடுக்குறீங்களோ அந்த இமெயில் ஐடி உங்கள்கிட்ட ரெஜிஸ்டர் பக்கத்தில் இருக்கணும். இந்த இமெயில் ஐடி என்ட்ரு பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒரு கேப்சா கொடுக்கணும். கேப்சா கொடுத்தோன்னே ஒரு OTP வரும். சப்மிட் பண்ணணுன்னையும் நீங்கள் கொடுத்துருக்க இமெயில் ஐடிக்கு ஒரு லிங்க் வரும். அந்த இமெயில் ஐடிக்குள்ளே போய் இன்பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் ஃபார் ஜீவன் பிரமான் ஆப்னு வரும். அதை கிளிக் பண்ணாலே ஆப் இன்ஸ்டால் ஆகிடும். அவ்வளோதான். But in the downloads. It will be இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆப் மாதிரியே டவுன்லோடடா காட்டும் உங்களுக்கு. It will be in the downloads. It will be in the downloads. Not in the main phone. The government of India has taken a lot of initiatives to enhance the ease of living of pensioners. One such initiative was during the national initiative of Digital India was to commence the process of giving life certificates in digital mode. Initially in 2014 it was started with the use of biometrics, in which an external device was used to give life certificates by the pensioners. An iris scanner process was also started, and now to make it much more easier to simplify the process, in November 2021 Dr. Jitendra Singh, the Honorable Minister of State for Pensions, launched the face authentication technique. Within this technique, the life certificates can be given by the pensioners by authenticating their face. It is just a very simple process. No external device is used.
It can be given using an Android mobile, and using this Android mobile, the face is captured, and the image of this captured face is sent to the Aadhaar database where it is verified. On verification, the digital life certificate is generated. It is a very simple process which can be given from the comfort of the home of the pensioners. They do not have to go anywhere for that. They do not have to go and give any physical life certificates now. And today's camp has been held as a part of the nationwide campaign being conducted by the Department of Pension and Pensioners Welfare in the month of November 2022. Within this campaign, we are holding camps in 37 locations all over the country. And one such location today is Puducherry, where we have held the camp in collaboration with State Bank of India, where all the pensioners have visited the camp. They have learned this process, and to make it much more simpler for them, with the help of State Bank of India, the same process has also been explained to them in the regional language, Tamil, to make it easier for them to understand. In addition, we have uploaded 2 videos on the pensioners portal, the website of DOPPW, and these both these videos give us step-wise process of how to generate digital life certificates along with screenshots. So now for the purpose of recall and also for the purpose to understand this process at leisure, the pensioners can view these videos, and in future I hope, and we all hope, that the department, that the pensioners will utilize this process which has been developed specially for them, and give their life certificates in a digital form at their own convenience. Thank you. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரீஜனல் ஆஃபீஸ் பாண்டிச்சேரி மற்றும் ஸ்டேட் பேங்க் மெயின் பிரான்ச் பாண்டிச்சேரி நாங்கள் இந்த டிஜிட்டல் லைஃப் சர்டிஃபிகேட் கேம்பெயின் என்று நாங்கள் இங்கே பாண்டிச்சேரியில் நடத்துகிறோம். in association with the Department of Pension and Pension Welfare. ஸோ இதில் ஒரு 300 மேற்பட்ட பென்ஷனர்ஸ் இதில் கலந்துக்கிட்டு பயனடைஞ்சாங்க. இது ஒரு சுலபமான முறையில் லைஃப் சர்டிஃபிகேட் பதிவு செய்கிறதுக்கு ஒரு ஏதுவாக இருந்தது. மற்றும் அதில் விழிப்புணர்வு, நிறைய பேருக்கு விழிப்புணர்வும் கிடைச்சிது. இது வாய்ப்பு இந்த பேங்க் இதில் அசோசியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரியலி வி ஆர் வெரி ப்ரௌட் டு அசோசியேட் அவர் செல்ஃப் இன் திஸ் இனிஷியேட்டிவ் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இன்றைக்கி நடந்த இந்த விழிப்புணர்வு ப்ரோக்ராம் இந்திய அரசின் பென்ஷனர் நலச்சங்கமும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் இணைந்து மிக சிறப்பாக இந்த விழிப்புணர்வை ஜிப்மர் பென்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து பென்ஷனர்களும் டிபெண்ட் சர்வீஸ், பிஏஓ, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாங்க. மிக சிறப்பாக 300 பேர் கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்வு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. இன்னும் நல்லா பண்ணுறதுக்காக ஸ்டேட் பேங்க் இந்த உதவிக்கு மிக நன்றி. இந்த முகாம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது என பங்கேற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் குறிப்பிட்டு பேசினர்.